welcome you for this satsang online, and devotees from all over Kerala had assembled, and still they are joining. So we are very fortunate to have your association, Maharaj. Welcome. Hare Krishna. I'm very happy to be with all of you. Thank you. Maharaj, His Holiness Bhakti Dhira Damodar Maharaj African പ്രദേശത്തിരുന്നാണ് ആയിരക്കണക്കില് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റ് അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം തന്ന് അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മഹാരാജാണ്. മാത്രമല്ല മഹാരാജ് ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് മഹാരാജിന്റെ സത്സംഗം കിട്ടിയത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ്. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are looking at obstacles on the path of Bhakti? Yes, Maharaj. Yes. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Aveste Saraswati Devi Gauravani Prachari Edvisesa Sanyavadi Pastata Desata Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavin Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai Gaura Bhaktavin Ki Jai. We are very, very grateful to Jagat Sakshi Prabhu, who, along with other devotees, His Holiness Bhakti Vinod Swami, requested us to share some things with the devotees in Trivandrum. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ് ഹോളിനെസ് ഭക്തി വിനോദ് മഹാരാജിനോടും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതിൽ അതീവ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. So we are looking at obstacles on the path of Bhakti. ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It's a very important topic. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്. Because Krishna is the supreme personality of Godhead and everything is under his control. Why obstacles on the path of Bhakti? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്നാലും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത്? Especially for pure devotees. പ്രത്യേകിച്ചും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. For example, Vasudeva and Devaki. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും ഉദാഹരണം എടുത്തോളൂ. They suffered assassination attempt from Kamsa. കംസൻ അവരെ വധിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. This is the situation where the pure devotees of Lord Krishna, the father and mother of Lord Krishna, the supreme controller of everything, including Kamsa, is being tormented by Kamsa. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ് അവര്. എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും കംസൻ നിരന്തരം അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Not only Vasudeva and Devaki, we also saw the same situation with the Pandavas and Dhira. വസുദേവരും ദേവകിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനും എല്ലാവരും ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. Prahlad Maharaj, Haridas Thakur. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. If you go outside India, you also hear something about Jesus the Christ, Muhammad. ഭാരതം വിട്ട് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടയാകും. So the question will naturally come to the mind, why there is obstacles on the path of Bhakti? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ ഇത്രയും തടസ്സം? It is understandable
if we are having obstacles on our material transactions, that's understandable. But why following the scriptural injunction that wants to surrender to Krishna, and after surrendering to Krishna, so many obstacles? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ, അതിലും കൃഷ്ണനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും തടസ്സം? Right from the topmost devotee down to our level, we see a lot of difficulties for devotees. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ തൊട്ട് സാധാരണ ഭക്തൻ വരെയും പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു. Some devotees having accidents. ചിലർക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റാറുണ്ട്. Few years ago, the devotees from Mayapur on traveling Sankirtan, they were cooking, gas exploded, the devotee was roasted like animals. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മായപ്പൂരിലിരുന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിന് പോയ ഭക്തന്മാര് പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടി അവരെല്ലാം അതിൽ വെന്ത് മരിച്ചുപോയി. I saw also in West Africa, 9 devotees were killed in the war. They were not fighting war, but they were killed in the war. 9 devotees, including one Srapapa disciple. വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ, പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയില് 9 ഭക്തന്മാർ യുദ്ധത്തില് മരിച്ചുപോയി. അവരൊന്നും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയില്ല, പക്ഷെ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. അതിൽ ഒന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനുമാണ്. See Ravana seizing the Supreme Lord's wife and do so much war. Even the Supreme Lord have to struggle like anything to cross to Lanka to take his wife. രാവണന്റെ കാര്യം എടുത്തോളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ രാമന്റെ പത്നി സീതാദേവിയെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടെടുത്ത് സമുദ്രം കടന്നുപോയി രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. So many sages going to the forest to practice austerity. Demons will kill them, animals will kill them. ചില മുനിമാരെല്ലാം വനത്തില് തപസ്യെടുക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷെ വനത്തിൽ വെച്ച് മൃഗങ്ങൾ കൊന്നുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവരെ കൊന്നുകളയും. So the question will come to their mind. Should a devotee in Krishna consciousness have obstacles? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വരാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും തടസ്സം? Can Krishna give obstacles to the non-devotees and leave devotees free to practice loving him? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഭക്തന്മാരെ സമാധാനമായി കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത്? So what is it that is happening, which we should try to understand? എന്താണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. Now let us look at it very carefully. നമ്മൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് നോക്കാം ഈ കാര്യത്തിനെ. Is it true? Is it really true that devotees have obstacles? ഇത് സത്യമാണോ? ശരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് തടസ്സമുണ്ടോ? Is it true that devotees should have obstacles? സത്യമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കേണ്ടത്? No. ഇല്ല. So let us look at it very carefully. നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ആരാഞ്ഞു നോക്കാം. For example, Vasudev, Devaki, and Kamsa. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും കംസന്റെയും ഉദാഹരണം നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. Kamsa were living in a palace, big mighty palace. കംസൻ വലിയ ഒരു ഭയാനകമായ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. Vasudev and Devaki, they were living at his backyard, on the back of his house in a prison. കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറകെയുള്ള ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് ദേവകിയും വസുദേവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. Supposed to be opposite. Devotees should be living in the palace,
and non-devotees will be living at the backyard of devotees. But here, it's opposite. Devotees are the back in the prison. The demon is in the palace, very high upstairs. ഇവിടെ ഒരു ഈ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കംസൻ കൊട്ടാരത്തിലും ഭക്തന്മാര് കാരാഗ്രഹത്തിലും. ഇത് തിരിച്ചല്ലേ നടക്കേണ്ടത്? ഭക്തന്മാര് വലിയ കൊട്ടാരത്തിലും കംസനല്ലേ കാരാഗ്രഹത്തിലും ഇരിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. It is very, very important for all of us devotees to have challenges. It is very, very important. ഭക്തിയില് തടസ്സം, ചാലഞ്ച് ഉള്ളത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കും. Why should we have challenges? എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? Because this is the time a devotee will prove his or her faith in Krishna. ഈ തടസ്സമുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എന്തുമാത്രം വിശ്വാസം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിയിൽ വരുള്ളൂ. There are so many people all over who come to Krishna. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൃഷ്ണന്റെ ചരണങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. Out of people who had come to Krishna, Krishna said they are grouped into 4. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ എന്റെ ചരണങ്ങളിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ 4 വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. How do you know the one which is the best? How do you know who has actually come for Krishna? എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ 4 കൂട്ടരിൽ ആരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വിശ്വസിച്ച് വന്നത്? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും? It is easy to understand when there are challenges. അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Challenges tell exactly who we are, what kind of devotee we are. ഈ തടസ്സങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും നമ്മൾ എന്ത് തരം ഭക്തരാണ്, എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമാക്കി മനസ്സിലാക്കി തരും. Many devotees have given up Krishna consciousness because of challenges. പല ഭക്തന്മാരും കൃഷ്ണാവബോധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. Can any one of us have obstacles or challenges more than the Pandavas? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പാണ്ഡവരെക്കാളും വലിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? No. No. Prahlad Maharaj, can we face just little what Prahlad faced? Just little, even for one day, can we face it? No. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നേരിട്ട തടസ്സങ്ങളുടെ ചെറിയ ഒരു കണികയെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുമോ? Haridas Thakur, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, can we face his challenges? Can we experience what he passed through? അദ്ദേഹം നേരിട്ട തടസ്സങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുമോ? But what was their consciousness? എന്താണ് ആ സമയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോധം? Vasudev, Devki, Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, the Pandavas, of all the challenges, all the difficulties they passed through, what was their consciousness? ദേവകി, വസുദേവരും പിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഇവരെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ബോധം? എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ബോധ അവസ്ഥ? Their faith in Krishna increases. The more the obstacle, the more challenges, the more their faith grows in Krishna. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എത്രയ്ക്കും അവർ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുമോ അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. That is how Krishna exposes the deviant and the genuine devotees. ഈ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ഭക്തനെയും ഭക്തി കുറഞ്ഞവനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. So we can say, well, pure devotees should not have challenges. We should have challenges. Yes. If pure devotees do not have challenges, how would they show us? We who are following behind, how would they show us? They will teach us by their own example. അപ്പൊ ഉടനെ നമ്മൾ തർക്കിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തടസ്സമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് തർക്കിക്കാം. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും? Krishna would not use conditioned soul to represent him. He would, because he won't survive.
So Krishna used pure devotees to represent him because they would survive. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല. ഭഗവാൻ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. We have to follow the example of our Acharya. Therefore, Krishna also put them as example so he can use them to teach us. നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ പാതകൾ പിന്തുടരേണ്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ഉന്നത ഭക്തന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ പല തടസ്സങ്ങളിൽ ഇടുന്നത്. Like Arjuna is not a conditioned soul, but Krishna put him in our own condition so he can speak Bhagavad Gita to us. യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ പോലെ ഇട്ട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എന്തിനാണ്? അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കാനായിട്ട്. So we will always see that when Krishna put challenges before us, that is our examination in our Krishna consciousness. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത്? നമ്മുടെ മുമ്പേ തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടും. അപ്പൊ തടസ്സത്തിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. When we go to school, there are so many examinations we are going to pass through to get our certificate and graduation. There are so many exams. നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്ത് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമേ വിജയിച്ചാൽ നമുക്ക് ബിരുദങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. In Bhakti school, Bhakti college, the Krishna consciousness is a school. So all of us in Krishna consciousness, when is our exam? When is our exam? Our exam is a time of challenges. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഭക്തി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ വരിക? നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഇതുപോലെ തടസ്സങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. So challenges are very, very important because that is the time Krishna will show us where we are in our Krishna consciousness. ഈ തടസ്സങ്ങൾ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ തടസ്സങ്ങളാണ് തെളിയിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. His Holiness Father Gobind Maharaj, he told the disciples, do not pray to Krishna to change my situation. Don't do that. If Krishna knows this is good for me, let him do it. Don't interfere with Krishna's plan for me. ദിവ്യ പൂജ്യ രാധാ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് അദ്ദേഹം തീരെ വയ്യാണ്ട് അവശനായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ. ഭഗവാൻ ഇത് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മതി, ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. Is that suffering? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ? No. അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. If he's suffering, he will not ask that. Oh, Krishna, please take it away. Give me good health, Krishna. Oh, I want to preach Krishna consciousness all over the world. Krishna, give me good health. But he don't pray like that. Just leave Krishna to do whatever he likes to be. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരൂ, നല്ല ആരോഗ്യം തരൂ, എനിക്ക് ലോകം മൊത്തം ചെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ മഹാരാജ് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So we have in our own present days devotees who can show us the way of pure devotion to Krishna. ഇന്ന് കാലത്തും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ മാതൃകയായ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. His Holiness Jayapataka Maharaj. His Holiness Jayapataka Maharaj. He travels more than those who are in good health, preaching Krishna consciousness. നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് ഉള്ളവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അധികമാണ് ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. Karmis will sit down and complain and blame God. Why do you put me in this situation? സാധാരണ മനുഷ്യർ കർമ്മികൾ എന്താ ചെയ്യുക? ദൈവത്തിനെ പഴി ചൊല്ലും. എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിനെ കുറ്റം പറയും.
The devotees, they see Krishna's hand in their life. Therefore, they don't see anything, only Krishna. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ തൃക്കൈകളെയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. So pure devotees, challenges is welcome. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തടസ്സങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Because it's a chance for us to be promoted in our Krishna consciousness. When we pass the exam, we'll be promoted, and everybody feel happy when we pass the exam. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചാൽ സന്തോഷിക്കും. അതേപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് പുരോഗമിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. So no one should have a negative attitude towards challenges. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ തടസ്സങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാവന അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. And it is very important for us to understand that if we are not having challenges in our Krishna consciousness, we are not making serious advancement. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തടസ്സം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റില്ല. A devotee who is having challenges, a devotee who is keeping all the principles, is chanting minimum 16, have a fixed service. If such devotee have challenges, we should be very happy. Why? Because we know Krishna is seeing me and he has taken interest in my life. അപ്പൊ ശരിക്കും 16 മാല ജപിച്ച് സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. Therefore, we should have a positive attitude to tell Krishna, thank you, Krishna, because you are putting me in a situation where I can be closer and closer and closer to you. അപ്പൊ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോ ഭക്തൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ നന്ദി, ഭഗവാനെ നന്ദി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. So challenges are very, very good because it's a time for us to prove our faith in Krishna, to prove our faith in the spiritual master, to prove our faith in the teaching, in our teachings. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലുള്ള ഭക്തി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ പല നന്മകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. This is what we have seen with all our acharyas. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലിരുന്നും നമ്മൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. They don't blame anyone, they don't blame anything. They only look up to Krishna. അവരാരെയും പഴി ചൊല്ലില്ല, ഒന്നിനെയും കുറ്റം പറയില്ല, അവർ ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. Maharaja was not angry with those who were tormenting him. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെടുത്ത് ഒരു ദേഷ്യവും വെച്ച് പുലർത്തിയില്ല. Prahlad Maharaj was not angry with his father. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് പിതാവിനോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. Instead, he requested Nrsimhadev to give blessing, which is meant for him. Prahlad said, no, don't give to me, give it to my father. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹദേവന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം വേണ്ട, അത് എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളതാ, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട, എന്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Mahatma Vidura, he was thrown out of his kingdom. രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കി. He went on pilgrimage. അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനത്തിൽ പോയി. He met Lord Krishna. Once again, Maharaj. He met Lord Krishna. He met with Lord Krishna. ഭഗവാനെ കണ്ടു, വിദുരർ ഭഗവാനെ കണ്ടു. He met with his guru, Maitreya Muni. ഗുരുവിനെ മൈത്രേയ മുനിയെ കണ്ടു. They had discussion on Krishna. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. He met with Uddhava. ഉദ്ധവനെ സന്ധിച്ചു, They കണ്ടു. discussed Krishna consciousness. കൃഷ്ണാവബോധം അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. After that, Vidura came back to come and help the people who threw him out of the house. അതിനുശേഷം വിദുരർ കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ആരെല്ലാം പുറത്താക്കിയോ അവരെല്ലാം സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. He was not angry. ദേഷ്യവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. He didn't cause them to go to hell.
നരകത്തിൽ പോന്ന് ശാപം കൊടുത്തില്ല. He blessed them. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. He came back to chastise his brother. Leave here now. Go to the forest and prepare for death. You are just a shameless fool. വിതുരർ തിരിച്ചു വന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രയെ ശകാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊട്ടാരം വിടൂ, കാട്ടിലേക്ക് പോകൂ, നീ ഒരു മണ്ടനാണ് എന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. The devotee, ഭക്തന്മാർ, they have a different approach towards everything. ജീവിതത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ അവർ വേറെ രീതിയിലാണ് നേരിടുന്നത്. So in our own life we have so many challenges. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. Maybe it's health challenge. പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. Some of us we are not so sick in our material life. Came to Krishna consciousness, sickness. ആരോഗ്യപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത്രയ്ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളില്ല. So the mind will start to think, I was not so sick. I came to Krishna consciousness. Every day I'm sick like this. Is it good for me? അപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ഭക്തന്മാർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സ് പറയും, എന്താണിത്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ മനസ്സ് പറയും. Yes, it is good for us because that is where or how we are going to get purified. അപ്പൊ ഇതും നല്ലതിനാണ്. ഇത് കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ പോകുന്നു. For some people who have been very silent and peaceful people, when you come to Krishna consciousness, you notice that you'll be every day now you'll be talking with people which you have never done before, be experiencing that. ഇപ്പൊ ചിലര് വന്നിട്ട് വളരെ ശാന്തരായി കഴിഞ്ഞവരാ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കും, രാത്രിയും പകലും സംസാരിക്കും. We are becoming very passionate. ചില സമയം ഭയങ്കര രജോ ഗുണത്തിലാവും. പണ്ടത്തെ പോലെ ശാന്തരല്ല. What is happening? I was just a peaceful person, but now every day I'm in anxiety. I'm talking very harsh with devotee. What is happening? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും, ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ശാന്തനായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, എല്ലാരടുത്തും ഞാൻ വഴക്കിടുന്നു, ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി? That is the sign that Krishna consciousness is working. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് സൂചന. How is it working? എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? Our so-called peace was ignorance. ഞാൻ മുമ്പേ ശാന്തനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ അജ്ഞതയാണ്. Now when the purification is coming, are we still peaceful? No, we are in anxiety. Why? Because we are facing the test. പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പരിശുദ്ധി നടക്കുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശാന്തിയില്ല. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If we are very, very sincere, നമ്മൾ വളരെ സത്യസന്ധമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, and we notice this, ഈ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. then we start to think, what is happening? എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കും. Then Krishna will send the message. പിന്നെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് സന്ദേശം തരും. This is for your purification. ഇത് നിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. Just remain steady in your practice. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുക, വേറെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. If you remain steady and fixed in your practice, gradually, you be cleansed of all these contaminations. You become free. നീ നിന്റെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറും, നീ ശുദ്ധനാകും. If you don't think, if you just give it up, we have failed. നമ്മൾ ചില സമയം മടുത്തുപോയി വേണ്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു എന്നർത്ഥം. So there is always a need for us to have a senior devotees who can see beyond us and tell us exactly what is going on in our lives. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം. അവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും, നിന്റെ തെറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കും. For some of us, maybe our
GBC is our problem. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ GBC-മാർക്ക് പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. Or temple president is a problem. ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. A counselor, maybe our counselor is a problem. നമ്മുടെ കൗൺസിലറിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. Even brothers, sisters, the brothers and sisters we are living together, a problem. ചില സമയം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരൻ സഹോദരി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. Someone says something, someone tell lie against us. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചിലർ കള്ളം പറഞ്ഞേക്കാം. And it seems that Guru believe it. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് Maharaj, please unmute your mic. Maharaj, please unmute your mic. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you. For some, our challenges is that a go brother or go sister have told a lie against us, and everybody believes, including your guru. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവ സഹോദരൻ ചെന്ന് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോ ഗുരു അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. Krishna also believe it. ചിലപ്പോ ഭഗവാനും അത് വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരും. So where to put your face? Krishna believe it, Guru believes it, all the devotees around believe it. Where you going to put your face? Where? അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭഗവാനും വിശ്വസിച്ചു, ഗുരുവും വിശ്വസിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെ പോയി വിശ്വസിക്കും? Everywhere you look, you will be talking. എവിടെ നോക്കിയാൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എവിടെ പോയി സംസാരിക്കും നമ്മള്? It's a big challenge. ഇതൊരു വലിയ തടസ്സമാണ്. So you want how long am I going to stay this environment? How long am I going to stay in this environment? അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എവിടെ പോയി സംസാരിക്കും? ആരെടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും? Everybody believe what was said about me was correct. എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കള്ളത്തിനെ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി. That's a big challenge. അതൊരു വലിയ തടസ്സമാണ്. വലിയ തടസ്സമാണ്. If you are going to give a big promotion, your examination will be small, it will be big also. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചെറിയ പരീക്ഷയും വരും, ചില സമയം വലിയ വലിയ പരീക്ഷകളും നമുക്ക് വരാം. So this point is called the dark night of the soul. ഇതിനെയാണ് ആത്മാവിന്റെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. Everything is against you. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. Our intelligence, the mind, and the senses are also inclusive. They are against us. നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും നമുക്ക് എതിരാണ്. What to do? എന്ത് ചെയ്യും? This is where this at this time is the best time in our life in Krishna consciousness. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണ ഭക്തിക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം. Because any decision we make here will take us up or it will take us down. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നോ ആ തീരുമാനം നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. So it's the best time. The dark night of the soul is the best time for any devotee to make a decision, positively or negatively. ആ ഇരുണ്ട രാത്രിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സമയം. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഭക്തന് വളരെ അനുയോജ്യമായതാണത്. The decision we will make at this point depends on what was the quality of our practice before this time. അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പരിശീലിച്ച കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത്. My dear devotees, please let us understand that Krishna consciousness is a scientific spiritual movement.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ, എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനമാണ്. So the Prabhupada said, everything we are doing will be tested. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും ഒരാൾ പരീക്ഷിക്കും എന്ന്. You see, so many devotees are practicing Krishna consciousness for many years. When they are leaving the body, they are angry, they are frustrated. Why? എത്രയോ ഭക്തന്മാർ വർഷങ്ങളായി കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ അതിൽ നിരാശയും വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തിനാണ്? These devotees have done many years, services, deity worship, book distribution, preaching, building temple, contributing to so many temples, cook so many festivals. But for many years, when they are leaving the body, they are angry, they are frustrated. Why? ചില ഭക്തന്മാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് പുസ്തക വിതരണം ചെയ്തു, ഭഗവാനെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്തു, സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, പല സ്ഥലത്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവസാനം നിരാശ കൊണ്ട്, വിഷമം കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ? Why? A devotee is working very hard. ഒരു ഭക്തൻ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, is not happy. Why? എന്നിട്ട് സന്തോഷമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why we have challenges, we are not happy? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല? Bhakti is not mechanical. ഭക്തി യാന്ത്രികമല്ല. Bhakti is devotional. ഭക്തി നിറഞ്ഞതാണ്. It's completely different from mechanical activities. ഇത് യാന്ത്രികമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇരുന്ന് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. So everything we are doing Krishna consciousness will be tested. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. When we have challenges. എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത്? So when challenges come, Krishna is watching us. We should know this, that anything that is happening to us, Krishna is watching everybody, and he is watching what are you going to do with it. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ തടസ്സം വരുമ്പോ ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ തടസ്സം വരുമ്പോ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. We should know every devotee knows that Krishna knows everything. So we should know that Krishna knows everything which is happening to us. അപ്പോ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ ഇതും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. We may in ignorance or foolishness think that this sister, this brother, this GVC, this director, that person is responsible for my problem. He doesn't like me, but actually that is a concoction of our mind. The real person who is arranging this thing is Krishna himself. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം, നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹി ശരിയല്ല, നമ്മുടെ GBC ശരിയല്ല, നമ്മുടെ അധികാരി ശരിയല്ല, ഇവര് ശരിയല്ല, അവര് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിനെ ആരാണ് അനുവദിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. So Krishna threw the ball on our face and he's watching. Let me see what they're going to do. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പന്ത് നമ്മുടെ കളിയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Then we say, oh, this devotee said like this about me. Or this devotee doesn't like me. Or this devotee accused me. Or this devotee connect with this devotee. All these are instruments. The cause is ourselves and Krishna. അപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറിച്ച് ഇന്നൊരാളെടുത്ത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് അയാൾ മിണ്ടുന്നില്ല, എന്റെ അടുത്ത് അയാൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഊഹാഭോഗമാണ്, ഞാനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. Krishna knows everything and he is organizing everything for our progress, not for our demotion, but for our progress. But because the quality of our practice is very low, we will not see Krishna in everything. We will see the instrument and not the cause. ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സർവ്വതും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ എന്റെ ബോധ നിലവാരം താഴ്ന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ തൃക്കൈകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. I would like all of us
to learn this verse from Bhagavad Gita. ഈ ഒരു പാഠം ഭഗവത്ഗീതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Is 13. Sarvata Pani Padam Tat. 13ാം അധ്യായത്തിൽ. Yes, Maharaj, 13th chapter. Right. 13. Sarvata Pani Padam Tat. 13ാം അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ ശ്ലോകമുണ്ട്. സർവതഃ പാണി പാദം തത് എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. 13:14. 13ാം അധ്യായം 14ാം ശ്ലോകം. Sarvata Pani Padam Tat. Krishna said, my hands are only in India. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ കൈകൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? Trivandrum only? Trivandrum? All over. No. Krishna said sarva means everywhere. Everywhere means what? Everywhere, the whole universe is Krishna's hand, is Krishna's eyes, Krishna's face, Krishna's head, Krishna's feet. And then he concluded, in this way, the super soul exists, pervading everything. അപ്പൊ ഈ 14ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, പാദങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണോ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ ഉള്ളത്? അല്ല, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, രാജ്യം, ഭഗവാന്റെ മുഖം, ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, ഭഗവാന്റെ പാദം, ഈ പ്രപഞ്ചം ഒട്ടാകെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. It is better for us to hear the scriptures so that we can change ourselves, to change our attitude, to change our mood, to change our consciousness, change our perception. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, എന്റെ ചിന്ത, എന്റെ വീക്ഷണം, എന്റെ സർവ്വതിനെയും മാറ്റി പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. My own understanding, my little understanding, all of you have different understanding. My little understanding is that there is nothing which is happening to me without Krishna knowing of it. Not only knowing, without Krishna permitting it. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മനസ്സിലാക്കലുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ എനിക്കും കൃഷ്ണഭക്തിയെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ, ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന അറിവ് എനിക്കുണ്ട്. Why pure devotees have the same situation we have, and they react differently from how we react to the same situation. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും തടസ്സമുണ്ട്, നമുക്കും തടസ്സമുണ്ട്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആ തടസ്സം എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്? നമ്മൾ നേരിടുന്നതിലിരുന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവർ നേരിടുന്നത്. Because they know and we do not know. കാരണം അവർക്കറിയാം, നമുക്കറിയില്ല. Therefore, Krishna put his pure devotees in our front so that we can follow their footsteps. Sato Brite, Rupa Goswami told us, follow the footsteps of our chariots. It was follow. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പേ മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പറ്റും, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. The benefit of following our chariots is that there are many, but I just tell you one. The benefit is that we will overcome all the nonsense we will meet on the way by their own example. We will avoid so many unnecessary things by their own example. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാത നിരന്തരം പിന്തുടരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളും പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നു. വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. So the challenges which we have in our Krishna consciousness, let us be positive. We should not be negative. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നേരിടാൻ പാടില്ല. Why? Because this is Krishna's mercy for us to get purified. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തരുന്ന കാരുണ്യമാണിത്.
A teacher will never set the exam to fail the student. The teacher always face exam to test the student to understand what he had been teaching them, how much are they understanding. അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്തിനാണ് പരീക്ഷ തരുന്നത്? ആ വിദ്യാർത്ഥി എന്തുമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അധ്യാപകൻ പരീക്ഷ തരുന്നത്. So let us stop looking at the instrument. Let us look at the cause. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാണ് ആ പ്രശ്നം നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കണ്ട, ഇതിന്റെ കാരണം എന്തിനാ ദൈവം തന്നത് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. It doesn't matter which form the challenges come to our life. It does not matter any form, any way, any channel. Challenges come to us. We should understand that yes, Krishna loves me and is making this arrangement to help me. Let me be cool so I can understand the message Krishna has for me in this situation. അപ്പൊ തടസ്സം പല രൂപത്തിൽ, പല ഭാവത്തിൽ, പല വ്യക്തി കാരണം വരാം. പക്ഷെ ആ തടസ്സങ്ങളെ നോക്കരുത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഈ പരീക്ഷ എനിക്ക് തന്നത്? എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃപ ചൊരിഞ്ഞതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. So let us give up this wrong understanding, misunderstanding in our head. But which one? We hear about pure devotees have difficulties. This very nice. They do that. Very nice. But we are thinking that we are not going to face the same thing. This is a big mistake. ഇപ്പൊ ചിലര് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ വലിയ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ വരുള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും വരില്ല, അതൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർക്കേ വരുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ധാരണ ഉപേക്ഷിക്കുക. We are going to Godhead. It is the same place we are going. So it's the same experience we are going to have. It may be in a different form, but the same experience we are going to have because it's the same place we are going. Either you are pure devotee or immediate devotee or neophyte devotee, provided we're in Christian consciousness, we're going to meet a lot of challenges which are designed by Krishna to help us get purified and qualified for where we want to go. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പോകുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നില്ല, അതേ ഗോലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളും പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, ഇനിയും തടസ്സങ്ങൾ പലതും വരാം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാകാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, there is no obstacles on the path of bhakti. ഭക്തിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തടസ്സമില്ല. If there are obstacles on the path of bhakti, Prahlad Maharaja will not be a devotee. Harda Sekura will not be a devotee. Pandavas will not be a devotee. ശരിക്കും ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജോ പാണ്ഡവന്മാരോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറോ ഇവരോ ആരും തന്നെ ഭക്തരായിട്ടുണ്ടാവില്ല. Our own Prabhupada, so many challenges here in India, out to America, but he persisted and he succeeded. പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ, എന്തുമാത്രം പരീക്ഷണങ്ങളാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അതെല്ലാം മറികടന്ന് വിജയിച്ചു. We should not forget. Let us remember. Everybody likes rose flower. Everybody likes it. Rose. Behind the rose is. Yes. ഇത് ആരും മറക്കണ്ട. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റോസാപ്പൂ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. Behind the rose is thorns, not rose. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം, ഈ റോസാപ്പൂവിന്റെ പുറകെ മുള്ളാണ് ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം. And lotus also stays in the water. It's not destroyed by water. It's not touched by water, but it is in the water. Although in the water, it's not touched by water. ഈ താമരപ്പൂവും താമര ഇലയും എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ, സദാസമയം അത് വെള്ളത്തിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. So Krishna used that to describe a devotee. Next is 5:10. 5:10. Krishna Ivam Basa. That is 5:10. ഭഗവത്ഗീത 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ താമരയില പോലെ ഇരിക്കണം എന്ന്. Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. It was such a wonderful, enlightening